Ladies and gentlemen, welcome to another episode of the Nerd Chronicles. This is your host, proud, lame, certified beta male, simp and giant, whatever it is, no game. The socially awkward nerd, Tristan Paul, speaking at your service. This following episode contains graphic content that could be uncomfortable to some viewers, that could be like disheartening, not safe for work, that type of ordeal. It could offend some viewers in some way without any intent at all. It could be strong language. It could be basically strong graphic scenes, however it may be. There will be an E that's actually placed onto the top label up on the YouTube set, and it can basically require either views for either minimum 13 up, or in some cases, depending on YouTube's policy, it could be 18 up or however it may be. Please take notice before we get on with the presentation. All right, viewer discretion advised. Now let's get back to it. I'm gonna go to jail. Then why am I gonna hire you? Failure. I walked in there and said, listen, I committed multiple felonies. Am I gonna go to jail? Well, probably. Well, then see ya. Bye. Why would I give you my money? You're useless. I went to some other man. I was a female. I went to a man's office, said I committed multiple felonies. There are things we can do. We could try this. We could try that. No problem. I make one call. You don't go to jail. There's no problem. No problem. We send somebody else to jail. We send him. He is the new Andrew. He Yeah. shave his head and he go. I'm like, all right, it's cool. That's the lawyer I want. That's the lawyer I want. Nobody wants when you're talking to your legal clients. Don't start talking Mr. Legal Schmiegel because Yeah. you think you sound smart. Well, I went to law school and it says on page. We don't care. We don't care about the law. It says on page 48 of the Geek Bible that on the .214 that if I'm a nerd, and then Scott Adams called me. No one cares. How can you help me? How much fix does my it problem? cost to make this all go away? That's what we want to hear. Alright, welcome ladies and gentlemen to another episode of the Nerd Chronicles here. This is your host, proud, lame, certified beta male, simp, manjana, whatever it is, no game. The socially awkward nerd, Tristan Paul, is right in the building, up in your service right now. And what I have here, ladies and gentlemen, is basically the defensive side of the story with Georgiana and Luana, two of Andrew and Tristan Tate's personal assistants, where they're actually doing a big time business up in Romania, and actually speaking to Romanian hosts basically on what happened with their side of the story when it comes to the investigation of human trafficking and rape. So, ladies and gentlemen, we are reviewing this video basically of the Tates personal assistants basically showing their side of the story when it comes to the current investigation in which took place, in which they were first detained around April 11th of 2022. And take note, the party that he had was 2 days before the first raid that they did, right? And then the show that they were on took place 3 days after the raid, right? Basically all the people that were involved at the time were off detainment literally the next day on April 12th. And then while they were up on the show, Romanian authorities continued the investigation up until December 29th, where they detained them for a second time and fully arrested them and indicted them with those charges. Actually, they were investigated on the 11th, actually. But they were actually arrested and detained on the 29th, and they stayed in detention since. They were initially let go for the time being, but they were sent back to serve the 30 days with a possibility of extension for another 6 months. So let's dig right into the video. This is the attorney, guys. He's doing a sit-down interview, and he talks about the case. So she asked him, have you had access to the file? What she means by that is the criminal file, the evidence against Andrew and Tristan. Yeah. And he's saying, no. Guys, this right there is a red flag. It's been almost 2 weeks now at this point. How the hell has he not had access to the file? How can you properly, in any type of legal defense, any type of criminal case, the defense needs to have access to the evidence against their client. You cannot defend what you do not know, right? This is called the discovery process of the United States, right? Which has serious legal ramifications if you don't provide everything to the defense. But the fact that he doesn't even have the file is problematic at best. I'll tell you one thing. Andrew was right. Romania is corrupt. You know? That's happening right now. Something's wrong here, right? Juicy! My apologies for the technical difficulties, ladies and gentlemen. În reședința
americanca cu Care? aceasta cu părul lung și Back tatuaje. here, I'm gonna bring it back a little more. Părul lung și tatuaje. Mi le-ai descris pe toate. Reședinta... Americanca cu Care? aceasta cu părul lung și tatuaje. Părul lung și tatuaje. Mi le-ai descris pe toate. Unfortunately, tattoos here. Da. Așa, și cea din față este fata care susține că ar fi The one in the front that says he got raped. fost violată. So, according to Luana, this is the American woman that was up in the front here. În urmă cu 3 săptămăni înainte de 3 weeks petrecere. before the party. Dar ea totuși a venit la petrecere după După viol. Da. Am înțeles. Și cea tatuată cu părul lung l-a băgat în panică pe iubitul ei. Că de fapt ea săracă n-a vrut să facă nimic. Păi dacă ai iubit, ce cauți aici? Ea nici măcar nu a depus plângere. Ea nu se aștepta ca iubitul ei să depună. She didn't expect her boyfriend to file a complaint to the police, according to Luana, but yet, I don't even know if the boyfriend did or not. We don't fully know for sure. De reclamație la poliție. Ea a încercat să găsească o soluție de scăpare pentru faptul că ea era în România. Da. Și nu se aștepta ca acesta să depună plângere. Cum a ajuns și așa în America? Am fost și în America, e destul de departe. În America venea, nu? Da. Cum s-a uitat ea pe Google Earth sau cum la nimerire? But how officially did he get there by ways of transportation? Though that's a big question. Ce din fraților tăi, brusc așa? Nu, e chestia, toată lumea știe foarte bine că banul atrage oameni. Da. E normal. Nu numai ei au bani, mulți au. Yeah, but the big question is, how does he get to Romania from America via transportation? Does he have more to actually afford her own flight down to Romania, or does someone else actually facilitate the flight to come down? Bani. Da, mulți au bani, dar aia văzând, socializând deja cu el pe Instagram. Se știau. Da, se știau, între ghilimele, pe Instagram. And take note, those faces actually covered to protect their identities, to protect the basic prevent harassment coming by from the top G fans and all that stuff. That's why they have them all covered. Și a vrut să vină aici, să se cunoască mai bine, dar ea nu a spus nicio secundă că are iubit sau relație sau ceva de genul. Adică ea a venit pur și simplu în vacanță, ea singură și-a plătit. N-ar mai fi primit-o? Logic, dar ca ce chestie doar pentru să fete vii? care n-au iubit? Păi e normal, adică De ce? Ce s-a întâmplat? indiferent că e bărbat sau femeie, nu contează, nu distruge relația nimănui până la urma urmei. Deci chiar au respect față de restul oamenilor. De ce vorbim de o distrugere de relație? Că nu înțeleg. Nu, ea Păi nu era de petrecere, ea nu a venit la petrecere. Ea nu a venit nici Ea a să venit lucreze, nici să cunoască. colaboreze, nimic. Ea a venit pur și simplu sperând să aibă o relație cu el. Să aibă o relație cu el? Da. Păi zi-mi așa. De aici a plecat. Pentru că la petrecere nu-l primea. Nu, ea nu a lucrat, nu a colaborat în niciun fel cu frații tăi. Ea a venit, a stat 8 zile, ceva de genul. Nu, 7 zile. Dar cine? Obra sau cu Tristan? Cu Tristan. Cu Tristan. Da. Fata în America cu Tristan. Iar aici în roz este fata care susține că a fost violată. Aceasta este noaptea în care susține că a fost violată la hotelul Marriott și aici în timp ce urma să fie violată sau după sau înainte, nu știm exact. Eu cred că ceva s-a întâmplat. Dansa pentru Cobra. Dacă dansezi îmbrăcat așa în fața unui bărbat și după spui că ai fost ceva violată... sigur s-a întâmplat, nu știu dacă a fost viol sau nu, da. Adică și mai întreținuseră relații sexuale înainte. And that could be possible, don't get me wrong, we don't fully know for sure. It's a bit tough to figure out. I'm not trying to actually go bashing any one of these guys because again, these are allegations. We're not going to fully understand what's the real work or what's really going to go on until the trial is actually done in Romania. Ca și cum a venit aici și asta era virgină și a violat-o. Aceasta este fata în America, care a spus că a fost sequestrată. Tristan recunoaște că a avut relație cu ea. Nu a fost relație. Nu a fost relație, au fost două nopți. El a încercat o relație, dar... Nu, că nu e aceeași, eu vorbesc de asta în roșu. Asta vorbim. Stai. Că nici discursul ăsta nu e ok, că dacă, indiferent de câte ori ai fost cu bărbatul respectiv, dacă ai spus o dată nu, înseamnă că e nu. Și dacă e împotriva voinței tale, așa se numește. Normal. Am zis că nu s-a pus problema de așa ceva. Ea în continuare, până... A confusion was created, but they are talking about Tristan and the American girl, the American woman. That's actually the plaintiff here. That accused them of those crimes. La petrecere se plângea că nu este puncte. Adică ea avea o problemă pe chestia asta, că el nu-i ofere afecțiunea, ca să o numim așa, necesară. Da.
Dar în condițiile în care, să fim serioși, ea nici măcar nu arăta ca în poze. Asta a fost problema. Adică minți, dar să mai ai și o limită. Eu am mesajele de WhatsApp pe care le-am trimis avocatului care ea se plânge. Ar trebui și Photoshop-ul. The WhatsApp message you said to the lawyer, okay. Now the question is that lawyer actually going to present those messages up to the general public, up in social media, to literally defend all four that are being accused, or will we be able to see them up in Romanian courts? Ar trebui și Photoshop-ul interzis. Jur că da. Câte țepe nu ne-am luat. Noi băieții, în general. Ok, deci stai puțin, că sunt două cazuri. Hai să vorbim întâi de cea cu violul, că mi se pare mai grav. Asta că toate sunt grave, din punctul meu de vedere. Dacă sunt adevărate, toate sunt grave, e clar. Mai grav, pentru că dar deja de mi se pare deja exagerare să minți în halul ăsta și în speranța că tu vei pleca după aia și vei lăsa treburile așa, nerezolvate, se ocupă poliția. Ne întoarcem la partea cu plecatul, da? Asta e româncă cu violul, nu? De Republica Moldova. Republica Moldova. Deci, în filmarea pe care noi am văzut-o, în care ea mișcat în fund așa, era la Marriott în seara în care ea susține că ar fi fost violată. Ceva s-a fi întâmplat, habar n-avem cum. Probabil că poliția trebuie să facă anchetă și să vadă dacă something most likely happened. We have no clue how police have to investigate that situation, of course, whether consent or not, which they did about 8 months later. And take note that basically the show took place again on April 14th. Acel contact sexual, că presupun că a urmat un contact, a fost cu consimțământul ei sau nu? Are mai erau două persoane în camera de hotel în același timp, se vede pe camere. Metode să afle, nu e treaba noastră. După ce a depus sau după ce a spus că a fost violată, ea a venit la petrecere la două săptămâni. Ea a venit la petrecere, dar ea după petrecere susține că ar fi fost sechestrată. Când a ajuns la poliție, a depus plângere doar pentru sechestrare. Iar apoi și-a schimbat plângerea și a spus că și-a amintit că ar fi fost și violată cu 3 săptămâni în urmă. După percheziție. Nu, după percheziție. După petrecerea de aici. Da. Deci până atunci nu a avut nicio... Da, sâmbătă a fost petrecerea, care s-a terminat cu... Deci că ceva a opticat-o la petrecere și s-a dus să-i facă plângere nejustificată omului, nu? And take note, Georgiana and Luana are actually talking about the American woman, but not the other 5 that are actually accusing both four of the same thing. În momentul în care nu a putut să probeze acuzația de sechestru pentru că nu avea nicio dovadă și băieților li s-a dat drumul, ea apoi și-a schimbat declarația și a spus că a fost violată cu 3 săptămâni în urmă. Dar eu am prezentat mesajele avocatului care îl apără pe băieți ca să se vadă clar că ea se plângea la mine că acesta nu întreține relații sexuale cu ea. Nu-i dă atenție, nu o vede, nu iese în oraș cu ea, nu întreține relații de niciun fel cu ea. Și au fost acceptate ca probă? Le-am trimis pe toate momentan și le sortează. Le-am trimis toate videourile, mult mai multe decât v-am trimis violată, în aceeași cameră mai erau alte 3 fete? Mai erau încă 2 fete. Și fetele ce zic? Că nu a fost violată, că ar fi avut și, cum se spune, la sfârșitul actului sexual când... Că ea s-ar fi simțit cel mai bine. Că ea s-ar fi simțit cel mai bine dintre toate. După cum ați văzut și în video, se simțea foarte bine. Toate 3 a avut... Da, fetele 3 au mers toate la Marriott. S-au întâlnit, au ajuns ele primele, nu? Da. Au ajuns în camera de hotel, ele l-au așteptat pe el, s-au întâlnit, au stat în camera de hotel o oră sau 2, cred. Și ea a ieșit cea mai satisfăcută, da? Da, și în această oră sau 2 s-a produs și viol, s-a produs și dansul, s-a produs tot, adică foarte rapid. Ok. Le-a adus pe bani? Nu. Dar pe ce? Are mai multe iubite, prietene, cunoștințe. Aia sunt iubitele lui oficiale? Oficiale. Fiecare cu fanteziile lui. Da, serios, da. Sare. Dar ce le mână pe fete în povestea asta? Speranța că vor fi prințese. Majoritatea. Da. E... Că e dragoste la prima vedere, mai ales când ai un Bugatti, e și asta probabil că e o problemă pe care o să o lămurească. O să o lămurească poliția dacă e cazul. Însă, tehnic, aș vrea să înțeleg cum au loc petrecerile astea. Adică se anunță undeva, sunt un fel de festival? Nu, petrecerea aceasta a fost ziua mea. Noi colaborăm cu băieții de foarte mult. Adică dacă eu aș vrea să vin la o petrecere de asta? Sigur. Da, trebuie doar să ne anunțați dinainte. El își pregătiți un discurs, adică o avea de acceptare. Da, puteți să înscrieți adică e voie cu băieți sau Georgiana, cu dar siguranță. Dar băieții nu au fost la ziua mea. Adică eu am ajuns la ziua, după cum vedeți în poze, au fost numai fete. Eu am ajuns la ziua mea, frații mi-au spus la mulți ani, Andrew s-a dus să se culce, lucru care poate fi confirmat de camerele de supraveghere ale imobilului. Avem camere atât în interior cât și în exterior. În ultimele două luni de zile a fost filmat 24 în 24 în interiorul casei, tot. And Luana, at the time, do you have those cameras actually sold to the general public as well, or did you bring them to your lawyer?
Da. Deci se vede clar pe cameră tot ce s-a întâmplat. El s-a dus la somn, iar Tristan, după ce mi-am urat la mulți ani, a plecat cu băieții în un club, nu știu unde a plecat. Ok, că nu ne da. spune. Da, hai să revenim. Deci cum se întâmplă petrecerile? Anunță cineva, bă, o să fie o petrecere? Da, anunță pe social media. De obicei anunță și ei și noi. Se face, presupun, o selecție. Când s-a întâmplat petrecerea, am postat toată noaptea de acolo. Dar De asta am și ele avut au dat atâtea tag. videouri. Și ele au dat tag la toate studiile. Da, ele au postat și ele pe conturile Sunt lor. convins că în lumea lor este o mândrie să fie acolo. Da. Ei au o afacere tip videocest, nu? În România. Nu, momentan nu. Nu mai există așa ceva. Nu mai au? Nu mai e Nu mai a fost ani de zile, acum mulți ani de zile, 10 ani de zile. Adică a trecut foarte mult timp. Dar în momentul de față ei se ocupă foarte mult de cripto. Fetele nu sunt de acolo, mă gândeam că sunt angajatele. Absolut deloc, nu. Angajatele acestei afaceri. Nu, și noi nici ei, nici noi, agenți fiind PR-uri, să spun așa, nu aducem fete în țară ca să lucreze în acest sens. Da, am înțeles. Adică nu, afacerea nu mai este de ani de zile. De-aia am și întrebat. Că români cele mai frumoase. Sunt. Adică să fim serioși acum. Da, normal. Cu cât te duci spre vest, urâțenia crește. Acum e din Anglia, așa, adică acolo se pare că e nenorocirea și vine gradul de frumusețe, crește spre est, spre ruși. Da, și asta ar fi putut fi un punct de analiză a anchetatorilor, dacă într-adevăr se racolează fete pentru video. Nu, în niciun caz. Afacerea e închisă. Da, în presă au apărut informații conform căreia la casa fetelor au fost găsite mai multe camere de supraveghere care s-ar fi confiscat. Ei se referă la camerele de pe telefonul mobil. Ei au confiscat telefoanele mobile, iar în presă a apărut că au fost confiscate camerele. Telefoanele au camere mobile. Nu era nici măcar o singură cameră care să nu fie atașată unui telefon mobil. Deci au fost confiscate telefoanele. Cine le-a confiscat? Mascați în vederea ca să se vadă dacă are vreo legătură. Le-au luat și vouă? Nu. Ei nu erați acolo? Nu. Eram în spital. Era în spital și eram acasă. Și ai tratat... Da. Mea. Ea era acolo, m-a întrebat dacă poate m-a întrebat să-mi pot să o las aici cu voi, sigur, și pe el a plecat în oraș. Okay. Și a lăsat-o aici. Și s-a distrat toată noaptea, după cum puteți vedea. Da. Băi, așa se chestii vreau și eu. Dacă încearcă și ea cere ceva? Nu a apucat încă să ceară, pentru că acum polițiștii au spus că nu mai are voie să ia contact cu noi. Probabil ar fi vrut să ceară, pentru că acesta este motivul la care ne-am gândit noi, pentru care ei ar fi făcut ele au crezut că o să vină, o să depună plângeri, o să plece din țară și apoi o să ceară bani pentru a retrage plângerile. Ele nu au știut că în momentul în care depui plângere nu o să mai poți părăsi țara, trebuie să vii din nou la declarații. Nu se așteptau la asta, ele nu știu cum funcționează legea la noi și cum e procedura penală. Așa e, cred că e peste tot. Da, fata din America nu a depus plângere și din câte am înțeles ea a putut să plece pentru că nu a depus plângere. Dar aceasta din Moldova, violată, nu, fata din dreapta este cea din Moldova și cea din stânga. Atâta timp cât nu se lasă. Alright, where there you have it, ladies and gentlemen. I want to actually go speak to Mr. Bruce Rivers from Criminal Lawyer Reacts. Basically, Bruce Rivers Esquire from the state of Minnesota that practices criminal law up in Minneapolis, criminal defense in Minneapolis. The big question that I have for you is this. Right. Let me X out of this whole ordeal and extend this little clip so that folks understand. Can Romanian courts, or even in American courts, or even in the state of Minnesota, would this be an acceptable evidence for the defense to actually present in court? Basically, like in your experience, or if has been done in other foreign stuff that you know of. Basically, 25 years practicing law up in Minnesota, have you seen stuff related to this where they actually make all these claims and certain videos come out within social media and all that other stuff? That's basically the only things I want to react. If you are seeing this video, Mr. Rivers, I would like to know specifically on this, because this is basically haywire. Basically, this is like scratching the surface of evidence coming from the defense, and there's like 5 other complaints, 5 other accusers that the other the Tates and the assistants basically have to be dealing with, and like how do they try to counter with the defense they have after all the stuff that the Tate's been posting on social media. I'll tell you, over the next few years is going to be pure insanity. And what we can all learn from this whole ordeal and with this whole Andrew Tate debacle and all this other
stuff. Basically is this: when you make yourself too vulnerable, and brag so much, and literally like your ego get to the best of you so much that you brag about all the crimes that you done did and all the borderline criminal stuff that you done have virtually like all the time, very often. You make yourself extremely vulnerable to local governments and possibly international governments, which open the door to your life and who you are, and not just your life, but also your family's lives, to the point that you're at the mercy of all these government proceedings, passport status, you being deported back to one of your home countries, and God forbid something happens where, if any one of them literally gets found guilty and the Tates actually have US UK citizenship, and they notice that it actually has been proven and they've been convicted of human trafficking rape of the American girl, the London girl, it's very possible that, the feds here could be on to Andrew Tate, and they could literally have him detained and extradited all the way back to America, right? So that he'll be able to actually face some stiff charges over there, which could run 30 years max. So these charges are really nothing to fuck around with at all. This is literally some fucking serious shit. Okay, and I hope all the accused actually takes this very seriously and not joke around and get some yes man lawyer up in there to try to save their butt. They need someone that's really gonna try, and they need a criminal defense attorney that's really gonna try and give it to them straight in order for them to actually deal with minimum time, more than likely, or at best have them fully cleared of all wrongdoing based on what's been going on over the past few weeks. All right. So I'm not talking about like whether or not they guilty or not. I don't know. We'll let the trial play out. I'm more so talking about in terms of preventive mechanisms, all these things. When you make yourself vulnerable the same way that Andrew and Tristan Tate have done, not only do they put their freedoms in jeopardy, but they put the freedoms of like other co-workers in jeopardy as well, if they cooperate with you doing all this criminal stuff that you're doing. All that pride and arrogance and narcissism can lead you to like a very deep, dark rabbit hole literally down the road. And these are the types of people that you should be avoiding in your life if you're a self-proclaimed high-value dude or outfit, whatever it is, or you're living a high-value lifestyle. You need to be very wary of how you spend your time with, and choose the people that you spend your time with wisely, that have very high morals and very high character, rather than the folks that you see up in there with the Tates and the Fresh and Fits and the Mount Light datings. So you have all this crazy ass nonsense that's like borderline criminal that's get your ass hemmed up really possibly for the rest of your life. It can be life changing for you when it comes to jobs hunting, entrepreneurship, building, all this other stuff. The road could be hard for you if you get caught up in that lifestyle, if you've caught up in their rabbit hole, where you apply to ordeals, you apply to jobs, or if you get like big top gun positions, and they notice you on social media trying to support some of the stuff that's out there. It may not be good look for the image. It may not be a good look for the company's image, or if you're actually trying to build something that's like representable or respectable, or like a very strong industry. Some folks may not want to even do business with you at that point. These are the things that you really have to try and take into account and really try to factor, unfortunately. And with that, that's all I got for this whole ordeal for now. Chris and Paul is signing out from the Nerd Chronicles. Y'all have a good one. From our point of view and from the position explained by our client, I will say a definitely no. And as argument to my position is the fact that when the investigator came in the house of our clients, the doors were opened, all the girls had access to their own phone number, cellular data. If somebody is kept in a house against his will and he has his phone and he has the possibility to post on social media, on Instagram, to make TikTok content, to talk to the phone, has the same possibility to call 112. Or to just leave the house. Or to just leave the house. Because we have the evidences
by the cameras from the house that the girls were alone in the house, that they demand food at that ordering address. food. They were ordering food. They were visiting the town, the mall. They were making shopping together. Do you see? Is the reasoning in regards to keeping the Tate brothers under arrest for 30 days. We have three types of evidence so far. Number one, the witnesses' statements. Number two, the psychological reports of the victims. And number three, the conversations that took place between the suspects and the victims. Now, what I found interesting and I just wanted to point out, it looks like only one of the four suspects is facing charges related to rape. I would assume that that's Andrew Tate. The only evidence provided so far by the prosecutor in regards to the rape is a statement made by the witness. The judge is expecting further evidence in order to move forward with this charge. The judge also adds the fact that setting the suspects free will present a high risk of them escaping the country and going to a place where there's no extradition treaty with Romania. Now, in my opinion, based on what I've read in this legal document, I think the Tate brothers are going to have a hard time defending themselves, and this is mostly because all the audio-video recordings that are available on the internet can and will most likely be used against them. Do you see?